Chiedere ad Adele Bertei, insomma, dove lei ha cominciato, insomma, su questa scena newyorkese degli anni '80 con non New York, dove lei compare insieme a protagonisti importantissimi come lei, James White, Arthur Lindsay, insomma, da lì tutto è partito. E poi quello che ha fatto dopo questa esperienza con Brian Eno, che ha prodotto l'album, oltretutto. So after the Contortions, I started to write poetry and perform and travel as a solo artist, and I did much music with people, mostly in England. Thomas Dolby, Culture Club, singing with different people, Tears for Fears, and also Sophie B. Hawkins in New York, and I started to study filmmaking and moved out to LA, and decided to be a writer-director. So that's what I'm doing now. I still do music though. That's my main love. See? Dopo i Contortions ho cominciato a lavorare come autrice da sola, sia di musica, di performance, e ho lavorato principalmente con artisti britannici, Thomas Dolby, Culture Club, però la musica resta comunque il mio amore principale. E dopo questo periodo ho cominciato anche a studiare filmmaking, poi appunto lo vedrete stasera con il mio corto, e mi sono trasferita a Los Angeles proprio per lavorare anche in ambito cinematografico, però il mio amore principale, il mio interesse fondamentale continua a essere la musica. So tell us about your acting in Burning Flames, how it happens, your experience with the director of the film, what is the meaning of this film for you? The Born in Flames was a very revolutionary film for its time, but if you watch the film now, it seems like it could be happening now, too. Because in the film, I predict that 2016, there's going to be something very bad that's going to happen in America. And I said that back in 1977. And then it really happened in 2016. So I'm some kind of a, foreteller of the future. But no, it was really an interesting film because there was a lot of women coming from all over the world to New York City at that time, doing art and not being restricted by the men anymore. It was just, we were all doing art, we were doing painting, music, film, and we had no idea how important that film would be when we made it, because today it's more relevant than ever, It's more important now, today, it seems. So. Quando abbiamo iniziato a girare quel film nel 1977 era ambientato nel 2016 e ci sembrava un film rivoluzionario, futuristico, perché si trattava di un'esperienza in cui tante donne si incontravano liberamente al di fuori appunto del, lontane dagli uomini, avevano la possibilità di fare performance, di arti visive, musica, in una situazione di assoluta libertà, e a quell'epoca questo ci sembrava un atto di rivoluzione grandioso, e oggi è ancora più attuale, e ci sembra quello che ci sembrava futuristico, in realtà anche oggi ci sembra futuristico, perché in realtà siamo tornati indietro, e quindi non c'è poi alla fine questa evoluzione che in quel momento ci aspettavamo che ci potesse essere, appunto. E per questo questo film ha un'importanza rivoluzionaria anche in questo momento, nonostante sia stato girato praticamente 40 anni fa. You want to talk about your experience with your bloods? Yeah. It's a female. Yeah. Look at the camera, not at me. Okay, I know. I want to keep looking at you, though. So. Yeah. You can do it later. Okay, good. I want to. So the Bloods was the first all-female band where we were out of the closet. We were lesbians. We didn't hide it,
And because of that, no one wanted to give us a record deal, you know, because in those days, you just didn't come out. But we traveled a lot, and in Europe as well, in Amsterdam and Germany, and we really had a great time playing in that band. But also, it was very hard for us as women because we couldn't get the same opportunities, like the Slits and Malaria and all these girl bands that were happening at the time. Because we were gay, nobody wanted to touch us, you know. So it was hard, and eventually we broke up because, you know, it broke our hearts in a way, because we felt our music was just as good, but, you know, the men in power in the record companies didn't. It's like, no, you're gay, go away, you know. So nowadays things have changed a lot for you, or not? Things have changed. I think it's gotten much better now because of people like Ellen DeGeneres and other people, but you know, coming out and being accepted. So it is. But as recent as Whitney Houston, she had a very, very hard time, and you know, she was with a woman for a very long time, and her family and her record company, they did not want her to be gay. And what happens is when you have to hide that, it turns into self-hatred, and you start to, you know, destroy yourself because you can't be who you are. You can't be authentic, you know? And so it is getting better, but slowly. But who knows what's going to happen now with Trump and these crazy people, you know? So, yeah. Quando ci siamo formate è stata veramente un'esperienza rivoluzionaria, perché eravamo donne, musiciste e lesbiche, quindi era proprio veramente difficile per noi avere un contratto discografico, però ce ne siamo fregate, abbiamo iniziato a fare un tour soprattutto in Europa, in Germania in particolar modo, riuscivamo a suonare, però non riuscivamo né a avere lo stesso successo dei nostri colleghi uomini, né neppure lo stesso successo delle band femminili, però senza lesbiche. Quindi avevamo comunque una battaglia su un doppio fronte, quello del mondo dei discografici uomini e comunque quello del fatto che eravamo lesbiche. Gli avete chiesto poi se è cambiato attualmente, e lei dice sì, ma non troppo, perché comunque nella industria cinematografica, soprattutto ad alti livelli, e parla appunto dell'esperienza di Whitney Houston, non ti è consentito di avere una compagna, perché la label non vuole che tu dia un'immagine di donna lesbica e famosa. Quindi questa negazione della tua essenza, del fatto di avere una compagna, si trasforma in una sua distruzione, quello che è avvenuto alla fine con Whitney Houston. Quindi le cose sono cambiate, sì, ma non del tutto. Con Trump che cosa succederà? Di sicuro non meglio, però lottiamo, revolution. That's me. Senti, ha parlato di Malaria o sbaglio? Gruppo preferito? Sì. Perché il Malaria è il mio gruppo preferito in Germania. I like Malaria. Me too. Che è? Yeah, Bettina. Bettina Koster, yeah. Bettina Koster was my friend. She was the lead singer of Malaria, and I have a great story to tell about Bettina. We were in London in the VIP lounge of a very famous discotheque in the early 1980s in London. And I was with Bettina and a couple of friends, right? And Bettina's girlfriend was with us. But in walks Catherine Deneuve with two gay men, beautiful, you know, like little entourage. And Catherine Deneuve wanted Bettina to come to her house for a private supper. But Bettina dragged me into the bathroom and said, "What should I do? What should I do? My girlfriend is out there." And she didn't go. But it was quite a fun little exciting night with Catherine Deneuve. Yeah. No, but that band was also very revolutionary. Malaria from Berlin. And the Bloods played with Malaria and the Slits and the Au Pairs. There were so many great bands in those days that had women at the forefront, you know. So, good
Yeah, vi racconto un aneddoto con Bettina, che è appunto la leader delle Malaria, con le quali abbiamo anche suonato poi dal vivo. Eravamo in un club a Berlino e eravamo in compagnia di alcune della band e c'era la fidanzata di Bettina. A un certo punto entra nel club Catherine Deneuve con due amici gay, ci guardano e poi Catherine Deneuve si avvicina a Bettina e la invita a casa sua per un party privato. Bettina però è con la fidanzata, quindi è indecisa su che cosa fare, chiama Adele, vanno nel bagno e dice: ma che cosa devo fare? Devo andare alla festa privata di Caterina o no? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Poi decide di non andare e questo insomma è un aneddoto, chissà che cosa sarebbe successo se avessi accettato di andare al party privato di Catherine Deneuve. Comunque con queste band hanno suonato non soltanto con le Malaria ma Au Pair, l'altro con altre, quindi comunque in quel momento a fine degli anni 60 ci sono state molte band con leader donne che hanno avuto un discreto successo comunque. Adele, I Like You, i tuoi riferimenti musicali di oggi, cosa ti piace? E poi volevo chiedere, so che tu hai collaborato con Asia Argento qualche anno fa, voglio sapere che cosa avete fatto insieme. Very similar. When I performed with Asia Argento in Club Salo in Paris last year, I did very similar to what I'm doing tonight. I did backing tracks of music with my songs. I didn't bring a band, but also with poetry and not all singing, but some poems to music as well. Yeah. Okay. So. Yeah. Lo spettacolo che ho fatto al Salo Club a Parigi con Asia Argento è molto simile a quello che farò stasera. Di fatto non ho suonato con una band ma con basi musicali e ho cantato, ma anche ho fatto una lettura di poesie o comunque poemi o un performance, comunque una cosa simile a quella che vedrete stasera. Ho dimenticato qualcosa sicuramente. Non importa. What kind of music you like today? And you listen today? The kind of music I listen to today, it's embarrassing because I love jazz. I've been listening to a lot of jazz, like Charles Mingus, Stanley Turrentine. That's mostly what I listen to. And some French music, the old singers, you know, like Piaf and Mistinguett. I love music hall. I like Serge Gainsbourg. I like cabaret music, you know, that tells stories, like from the Weimar period in Berlin, you know, when they were telling stories that were political, like Bertolt Brecht and Kurt Weill, you know, those songwriters, amazing. So that's what I listen to now. Yeah. Che cosa ascolto oggi? Prevalentemente jazz, ma anche canzoni francesi, grandi maestri, Gainsbourg, Edith Piaf. Mi piace molto i musical, le canzoni politiche, quelle del cabaret, quelle di Kurt Weill, canzoni che avevano un testo che aveva un significato. Oh, so yeah. So this short film that's showing tonight, it's part one of a feature film that I'm making. I wanted to do the same thing that Jim Jarmusch did with Stranger Than Paradise and make part one and then, you know, beg people for money over here. No, it's kind of like I'm looking for my Medicis, you know. Because this is what Jim did and it was very successful. If you show people what you want to make and they like it, they're much more willing to give you money. So this is about a girl who doesn't want to fit into a box. And everybody wants to make her, you know, either, I don't even know all the names for LGBTQIA. What did we say? Cornelio. I mean, how, you know, everybody has to have a name now, a brand. And I don't know if that's good. I don't know if that's healthy because it restricts you to this, you know. And the story of this girl is her running away from that and discovering a magical world where you don't have to be
in a little box. Yeah. Allora, il corto che presenterò stasera è in realtà una prima parte di un lungo che vorrei sviluppare. Ho utilizzato lo stesso metodo che usa Jarmusch, cioè far vedere un piccolo estratto di un lavoro che vorrei sviluppare in futuro, e questo viene utilizzato. Lo scopo è creare qualcosa da mostrare ai eventuali finanziatori, cioè sto cercando i miei medici che finanziano questo progetto, e il progetto è la storia di una ragazza che non vuole essere incasellata in uno schema, quindi non vuole avere un'etichetta, vuole vivere liberamente in un mondo magico in cui si è liberi, non costretti ad essere conformizzarsi a quelli che quegli altri vogliono che noi siamo. Quindi è la storia di qualcuno che è out of the box, come dicono gli inglesi, senza schemi, liberamente. Thank you very much. Grazie.